Welcome to class 11 physics for HSC, CBSE and ISC. Today's class is C11, P14 problems of equations of accelerated motion. Problems of equations of motion. From chapter 3, motion in a straight line. Motion in a straight line, problems of equations of motion. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 3 മോഷൻ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഫിസിക്സ് ആണ്. ക്ലാസ് 11 ഫിസിക്സ് ആണ്. അത് HSC, CBSE, ISC സ്റ്റുഡൻസിനുള്ളതാണ്. മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. അതിൽ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് യൂണിഫോമിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ്. നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ദ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ ആർ V is u plus at, S is ut plus half at square, V square is u square plus 2as, and Sn is equal to u plus half a into 2 minus half. In some textbook, these equations will be given in the form Pt is V0 plus at, S is equal to V0 into t plus half at square, and Vt square is V0 square plus 2as, and Sn is equal to V0 plus a into n minus 1 by 2. In that manner, in the place of u, in some textbook it is given as V0. Some others it is given as V is given as Vt. V is given as Vt in that manner. So u we can read as V0 and we can read as Vt. These equations you remember. And using these equations, we see some problems. The first problem, the solved problems. All problems are answered here. The first problem is, a scooter starts from rest and travels with a uniform acceleration of 2 meters per second square for 6 seconds. What is the velocity required? A scooter starts from rest and travels with a uniform acceleration of 2 meters per second square for 6 seconds. What is the velocity acquired? ഒരു സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ റെസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V0 അല്ലെങ്കിൽ U0 ആയിരിക്കും. ആ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൻ്റെ വാല്യൂ 2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. 6 സെക്കൻഡ് നേരം സഞ്ചരിക്കും എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. സോ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി U or V0 is 0 starts from rest since uniform acceleration A equal to 2 meter per second square. T, time, 6 seconds. Final velocity Vt or V question mark. We have to use the equation Vt is V0 plus at. That is 0 plus A, 2, T, 6, 2 into 6, 12 meter per second. 12 meter per second is the answer to this problem. Next problem number 2. Problem number 2. A car has a uniform acceleration of 3 meters per second square. What distance will it cover in 1 minute starting from rest? A car has a uniform acceleration of 3 meters per second square. What distance will it cover in 1 minute starting from rest? ഒരു കാർ റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കണം. ആക്സലേഷൻ 3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഒരു കാർ റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. അത് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം പോകും എന്ന് കാണണം. അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ യൂണിഫോം 3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി V0 is 0 since starts from rest. Time t is equal 1 minute 60 seconds. We have to express always time in second. Time in second. Uniform acceleration A is 3 meters per second square. S question mark. S is equal to ut plus half at square, or we can write V0 into t plus half at square. That is 0. V0 is 0. So 0 into t is 0. Half into 3 into 60 square. 60 into 60. The answer is 5400 meter. 5400 meter. That is the distance covered. Next problem, number 3. Third problem. Find out the velocity of a body when it has traveled a distance of 100 meters after starting from rest with an acceleration of 2 meters per second square.
Find out the velocity of a body when it has traveled a distance of 100 meter after starting from rest with an acceleration of 2 meter per second square. ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്, 100 മീറ്റർ അത് സഞ്ചരിക്കും, ആക്സലേഷൻ 2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ്? അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്, വി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ടി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി V0 or U is equal to 0, distance is 100 meter, uniform acceleration A is equal to 2 meter per second square, final velocity Vt question mark, Vt square is V0 square or V square is U square plus 2as, that is 0 plus 2 into 2 into 100, that is 400. So Vt root of that, root of 400 is 20 meter per second. That is the answer. Next problem. Number 4. Problem number 4. A body has a velocity of 5 meter per second and uniform acceleration of 4 meter per second square. Find distance traveled in the 11th second of its motion. Fourth equation. The application of fourth equation. Initial velocity V0 is 5 meter per second. Uniform acceleration A is 4 meter per second. Time N is 11 second. This is nth second. Nth. That equation. 11th. Distance traveled in the nth second. Sn. Sn or Snth. We can write. Sn is equal to U plus A into N minus half. Or U plus half A into 2N minus 1. Our formula. V0 is equal to 5 plus half into A, 4 into 2 into 11. N is 11. 2 into 11 minus 1. That is 22 minus 7, 21. 5 plus 2 into 21. That is equal to 47 meter. Next problem. A bus traveling at 36 km per hour is brought to rest with the uniform retardation in 10 seconds. Find the retardation. Retardation means negative acceleration. If A is equal to minus, then it is called retardation. A is equal to minus 4 meter per second square. We can say retardation is equal to 4 meter per second square. Retardation is a negative acceleration. A bus traveling at 36 km per hour is brought to rest with the uniform retardation in 10 seconds. Find the retardation. Initial velocity V0 is 36 km per hour, kilometer by hour. That is 36 into 1000 by 16 to 60, 10 meter per second. 36 km per hour. That is converted to meter per second by multiplying it by 1000 by 16 to 60. Or we can multiply by 5 by 18. Multiply by 5 by 18. 5 by 18, we get 10. ഈ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാനായിട്ട് 5/18 കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ 36 നമ്മൾ 5/18 കൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ 18 വെട്ടിപ്പോയിട്ട് 5 into 2 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും. അതായത് ഓരോ 18 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ്. ഓരോ 18 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ്. അപ്പോൾ 36 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി V0. Final velocity Vt. Final velocity Vt is 0 because the body comes to rest. T is equal to 10 seconds. Retardation minus a question mark. And you know A is equal to Vt minus V0 by T. That is 0 minus 10 by 10. Minus 10 by 10. That is minus 1 meter per second square. Retardation is negative acceleration. So it is minus of minus plus 1 meter per second square. Next problem. A car starting from rest and moving with the uniform acceleration attains a speed of 90 km per hour in 10 seconds. Find A acceleration and B the distance traveled. ഒരു കാർ റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട്. അത് 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 90 km per hour അറ്റൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. ആക്സിലേഷൻ കാരണം, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാരണം. സോ V0 is equal to 0, starts from rest. Vt is 90 km per hour. You multiply it by 1000 by 16 to 60
or you multiply it by 5 by 18, we get 25 meter second raised to minus 1. T is 10 seconds. Acceleration is v minus u by t or vt minus v0 by t. That is 25 minus 0 by 10. That is 2.5 meter second raised to minus 2. And s is equal to average speed into time. Vt plus v0 by 2 into t. That is 25 plus 0 by 2 into 10, 125 meter. Next problem. A scooter is traveling at a speed of 72 km per hour. The brakes are applied so as to produce a uniform retardation of 4 meters second raised to minus 2. Find how far this scooter goes before it stops. A scooter is traveling at a speed of 72 km per hour. The brakes are applied so as to produce a uniform retardation of 4 meters second raised to minus 2. Find how far this scooter goes before it stops. ഒരു സ്കൂട്ടർ പോകുന്ന സ്പീഡാണ് 72 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. ബ്രേക്ക് പിടിക്കും. അവർ റിട്ടാർഡേഷൻ 4 മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 2 ഉണ്ടാകും. എത്രമാത്രം ദൂരം ഈ സ്കൂട്ടർ പോകും സ്റ്റോപ്പാകുന്നതിന് മുമ്പ്, നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ്? V0 is 72 km per hour. That is 72 into 5 by 18, 20 meter per second. A is equal to minus 4 meter second raised to minus 2. Vt 0. Final velocity 0. Yes, question mark. You know v square is u square plus 2s, or we can write a is equal to v square minus u square by 2s, or vt square minus v0 square by 2s. S is equal to cross multiply vt square minus v0 square by 2a. That is 0 minus 20 square by 2 into minus 4. Retardation is 4. Therefore, acceleration is minus 4. That is minus 400 by minus 8. The distance is 50 meter. Distance is 50 meter. Next problem, sixth problem. A body starts from rest and slides down an inclined plane, assumed it to be frictionless, of length 15 in 15 seconds. Find A, its acceleration, B, distance, B, its speed at the bottom of the plane. A body starts from rest and slides down an inclined plane, assumed it to be frictionless, of length 15 meter in 15 seconds. Find A, its acceleration, B, its speed at the bottom of the plane. So here V0 is equal to 0. ഒരു ചരിവ് പ്രതലത്തിലൂടെ വസ്തു ഇറങ്ങുന്ന കാര്യം പറയാണ്. ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ നീളം 15 മീറ്ററാണ്. 15 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കും. V0 is 0, S is 15 meter, T is 15 second, A question mark, VT question mark. S is V0 into T plus half AT square, or UT plus half AT square. 15 is equal to 0 plus half A into 15 square. Therefore, A is equal to 2 into 15 by 15 into 15, 2 by 15.133 meter second raised to minus 2. And final velocity, V0 plus 8 is 0 plus 2 by 15 into 15. That is 2 meter second raised to minus 2. That is final velocity. 2 meter second raised to minus 1. Velocity is meter second raised to minus 1. Velocity unit is meter second raised to minus 1. Next problem. The velocity, ninth problem. The velocity of a bullet is reduced to 200 meter per second to 100 meter per second while traveling through a wooden plank of thickness 10 centimeter. Find the retardation, assuming it to be uniform. ഒരു മരപ്പലകയിൽ തുളച്ച ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോകുന്നൊരു കേസാണ്. അത് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 200 ആണ്. അത് പുറത്തേക്ക് തുളച്ച് വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് 100 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആകും. എങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്
റിട്ടാർഡേഷനാണ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. വി ടി ഈസ് 300 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, വി സീറോ ഈസ് 200 meter per second, Vt is 100 meter per second, S 10 centimeter that we convert to meter by dividing by 100, it is equal to 0.1, we have to find A. A is equal to Vt square minus V square by 2S equal to 100 square minus 200 square by 2 into 0.1, 10 centimeter wooden plank thickness, which is 0.1 meter. That is 10,000 minus 4,000 by 2 is equal to minus 30,000. 10,000 minus 40,000 by 2, that is minus 30,000 by 2 meter second raised to minus 2. Retardation is equal to minus A. Therefore, it is equal to 15,000 meter second raised to minus 2. Next problem. A car comes at a constant speed. A car comes at a constant speed of 40. A car moves. A car moves at a constant speed of 40 km per hour for 1 kilometer and 20 km per hour for the next 1 kilometer. What is the average speed? ഒരു കാറ് 2 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാണ്. ആദ്യ 1 കിലോമീറ്റർ 40-ലും രണ്ടാമത്തെ ബാക്കി പകുതി അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് 20 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് എങ്കിൽ ഈ യാത്രയുടെ ശരാശരി സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദി ആവറേജ് സ്പീഡ്? ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് 1 + 1 2 കിലോമീറ്റർ. ടൈം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദി ഹോൾ ജേർണി, ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻഡ് ടൈം ഫോർ സെക്കൻഡ് ഹാഫ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന് 1 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എൻ്റെ സ്പീഡ് 40 ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ടൈം ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ 1/40. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ 1/20. കൂട്ടുമ്പോൾ 3/40. LC കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി. 3/40 അവർ എന്ന് കിട്ടും. അവർ ഇത്രയും ടൈം. ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം. ദാറ്റ് ഈസ് 2 കിലോമീറ്റർ ബൈ 3/40 അവർ. ദാറ്റ് ഈസ് 80/3 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. അതല്ല ആൻസർ. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓർ V is equal to 2V1 V2 by V1 plus V2. അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് 2V1 V2 by V1 plus V2. ആദ്യ പകുതി യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് 40, രണ്ടാമത്തെ പകുതി യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് 20. അപ്പോൾ 2 × 40 × 20/40 + 20 60. വെട്ടിപ്പോയിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും, ഈ 80/3 കിട്ടും. അപ്പോൾ അത്ര എഴുതാതെ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഈ കണക്ക് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ പകുതി യാത്ര പറയാതെ, ആദ്യ പകുതി രണ്ടാമത്തെ പകുതി എന്ന് പറയാതെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകും, തിരിച്ച് എയിലേക്ക് വരും, ശരാശരി സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. എ കാർ ട്രാവൽസ് ഫ്രം A to B വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 40 km/h ആൻഡ് B to A വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 20 km/h. വാട്ട് ഈസ് ദി ആവറേജ് സ്പീഡ് ഫോർ ദി ഹോൾ ജേർണി? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ഡിസ്റ്റൻസ് തരണമെന്നില്ല. എ കാർ ട്രാവൽസ് ഫ്രം A to B with a speed of 40 km/h and B to A returns B to A with a speed of 20 km/h. What is the average speed for the whole journey? Then also we say it is 80/3. The formula is 2V1 V2 by V1 plus V2. We can apply that formula. ഒരു കാറ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് 40 km/h തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് 20 km യാത്ര ചെയ്താൽ അവർ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നില്ല. ഈ മൊത്തം യാത്രയുടെ ശരാശരി സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫോർമുല വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഏതാണ് ഫോർമുല? 2V1 V2 by V1 plus V2. അല്ലാതെ V1 plus V2 by 2 എന്ന് എടുക്കരുത്. അത് ശരിയായ രീതിയല്ല. കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ടൈം വേണ്ടതായുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 40 അങ്ങോട്ട് 20 ഇങ്ങോട്ട്, ഇപ്പോൾ 40 + 30/2 40 + 20/2 30 എന്ന് എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. മറിച്ച് എന്ത് എഴുതണം? 80/3 എന്ന് എഴുതണം. 80/3 is less than 30. That you remember. That is the answer. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓർക്കുക, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു കാർ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് 40 km തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് 20 km സഞ്ചരിച്ചാൽ ശരാശരി സ്പീഡ് ഈ കാണുന്ന ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യണം. 2V1 V2 by V1 plus V2 വെച്ച് ചെയ്യണം. 80/3 എന്ന് കിട്ടും.
അല്ലെ വേറെ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, എ കാർ ട്രാവൽസ് ഫ്രോം എ ടു ബി വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 40 km/h ആൻഡ് ബി ടു എ വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 60 km/h. വാട്ട് ഈസ് ദി ആവറേജ് സ്പീഡ് ഫോർ ദി ഹോൾ ജേർണി? നമ്മൾ വിചാരിക്കും 40യുടെയും 60യുടെയും ആവറേജ് ആണെന്ന്. 40+60/2. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ 50 കിട്ടും. അല്ല 50 അല്ല ആൻസർ. ആൻസർ 48 ആണ്. ആ 48 എങ്ങനെ കിട്ടും? 2v1v2/v1+v2. അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. 2v1v2/v1+v2. ആ ഫോർമുല വെച്ച് വേണം ഇത്തരം കണക്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അടുത്തൊരു ഗ്രാഫാണ്. ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കും എന്നൊരു തിയറി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് വെച്ചുള്ള കണക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം റെസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്പർ 11 ആണ്. Starting from rest, a car moves with a uniform acceleration and attains a velocity of 10 meters per second in 10 seconds. It then moves with a uniform speed for 15 seconds and then brought to rest in 12 seconds under uniform retardation. Find the total distance covered using velocity type graph. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ, ഒരു കാറിൻ്റെ 3 ഘട്ടമായിട്ടുള്ള യാത്ര ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്ന കേസ്. ആദ്യം സ്പീഡ് കൂടും ഒരു 10 സെക്കൻഡ് നേരം. പിന്നെ ഒരു സ്ഥിരമായ സ്പീഡിൽ 15 സെക്കൻഡ് സഞ്ചരിക്കും. പിന്നെ 12 സെക്കൻഡ് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരാം. ആ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് പടത്തിൽ ലൈൻ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി എന്ന് വേണേൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഈസി ലൈൻ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? ഫോർമുല വെച്ച് കാണാം, ഫോർമുല വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്കിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പടം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓടിയാണ് ഫസ്റ്റ് ജേർണി, ഡി ആണ് സെക്കൻഡ് ജേർണി. ഈസി ലൈൻ വരയ്ക്കാം. അവിടെ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഈസിയാണ് സെക്കൻഡ് ജേർണി. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രപ്പീസം കിട്ടും. ആ ട്രപ്പീസത്തിനകത്തുള്ള ഏരിയയാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ട്രപ്പീസത്തിൻ്റെ ഏരിയ നേരിട്ട് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് ഭാഗിച്ച് 2 ട്രയാങ്കിൾ, ആദ്യം അവസാനം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ODA, ട്രയാങ്കിൾ EBC, പിന്നെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ DEBA. ഇതിൻ്റെ 3ൻ്റെ ഏരിയ കൂട്ടിയാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ 3ൻ്റെ ഏരിയ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും. സോ ദ മോഷൻ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് using velocity time graph in the figure. You have to complete the line easy. Then we get 2 triangles and 1 rectangle, and we have to find the area of 2 triangles and 1 rectangle. That will be the total distance. Area under VT graph represents total distance. So that is done here. Total distance traveled is equal to area of the velocity time graph ODEC. Total area of triangle OAD, area of rectangle ADEB, area of triangle BEC. Triangle area half base in altitude. പിന്നെ rectangle area length into breadth AB into AD. അടുത്ത triangle area half base into altitude. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, നോക്കിയാൽ മതി. ഹാഫ് ഇൻറ്റു 10 × 10 പ്ലസ് 15 × 10 പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു 12 × 10. കാരണം ഇത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 10 ആണ് കിട്ടുന്നത്. 15 + 150 + 60, 260 meter ഈസ് ദി ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, ഇത് SNth വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ nth സെക്കൻഡ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് SN or SNth. A train moving with a uniform acceleration is found to travel 55 meter and 65 meter respectively in the 4th and 5th second of its motion. Find its initial velocity and acceleration. 4ാമത്തെ 5ാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്ന ദൂരമാണ് യഥാക്രമം 55 മീറ്റർ 65 മീറ്റർ. അതിൻ്റെ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും അതുപോലെ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ SN is equal to U plus 8n minus half formula, or V0 plus 8n minus half. Write first equation. 55 is equal to V0 plus 8 into 4 minus half is equal to V0 plus 7/2A. Second equation,
Repeat the equation. 65 is equal to V0 plus A into 5 minus half. That is V0 plus A into 5 minus half is equal to V0 plus 9 by 2A. You subtract 2 minus 1. Equation 2 minus equation 1. 65 minus 55 is equal to സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം. സബ്ട്രാക്റ്റ് V0 വെട്ടിപ്പോവും. V0 വെട്ടിപ്പോയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 9/2A മൈനസ് 7/2A എന്ന് കിട്ടും. V0 പ്ലസും മൈനസും വരുന്നത് വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ 10 is equal to A കോൺഫാക്ട് എടുക്കണം. 9/2 minus 7/2. 9/2 minus 7/2 is 1. A into 1. A is 10 meter second raised to minus 2. Acceleration. From equation 2, 55 is V0 plus 7/2 into 10. That is V0 equal to 55 minus 35. When we take 7/2 into 10 to the LHS. 55 minus 35, that is 20 meter second raised to minus 1. That is all with your 14th class on class 11 physics. We continue our class. Thank you very much.